Welcome back. Just before the break, we were talking about social welfare and how people can help those who are in need. The most vulnerable section of the society in every country, and also Bangladesh, are the women and children. The social welfare does not mean just the well-being of the entire society. It is not the same as the standard of living. But social welfare is holistic, everything that he can live, a person can live, he or she can live comfortably with a standard, minimum standard, in a healthy environment, can get proper education, can generate money, like employ himself or herself, and contribute to the society. If somebody can generate money, she can spend the money in the village shop. The village shop will buy more things, you see. So this is the knock-on effect of the economy that helps. But Dr. Mukhlis, we were talking about the good work and the bad work of rivers that take away part of our land overnight, and people become destitute. They do not have anywhere to live, see. And as we were talking about, the most vulnerable section of the society are the women and the children, because even if they have survived the onslaught of the river, the drought, or for some other calamity, natural calamity, personal calamity, the men usually walk away and they look after themselves, but female of the family and children suffer, like we have seen in the Rohingyans, those who are coming over. So your experience on that? It is always the vulnerable group that suffers. In any calamities, including erosion by river, or war, or natural disaster. First is children, women, and also elderly. They suffer. Adult, they find their way to go around, try to do things. So they leave it at home with wife and children, and how to feed them, it is a nightmare for wives. And this is the reality, and this is in almost every society where is underdeveloped countries, whether in Europe or Asia, they're the same sort of thing. All the calamities you have seen, you see the ladies and children mostly. You put the example of Rohingya. We don't know what happened to the man. We don't see the man. We see only the young either they have run away, or they are in a better place. Something happened to them. They have not come. All the ladies are there, and children, and thousand newborn baby since they arrived. So I don't know what happened to the man community. Are they alive or dead, or they have run out, or what? So this is the character of human nature. We are like any natural animal. Strongest one take the survival of the fittest. That also applies to human being, that we have seen. And it is heartbreaking when you see this sort of situation. I know about river erosion and their calamities, because my house is in Madaripur and by the side of river, and I have seen village after village has been destroyed, and the people become poor overnight. They have nowhere to go, nowhere to live, no job, because their income was from farming. All has been lost, and they become street beggar. A lot of them still they have not. What is one factor that we can fight poverty with? Don't you think it's education? For any society, education is fundamental. Educated people. Educating the women, educating the children. And the fathers. The good example is Japan. Yes. Education was compulsory in Japan even before World War II. Even who was their colony, education was compulsory for the colonies as well, like Korea. Korea was one of the important colonies of Japan. And you see that Japan has progressed, Korea has progressed, south. And it is education. Our country is progressing very fast. Yes, and I think the reason is education. Of course, education. If
the fundamental of development is education. Before, people used to feel, and some countries leaders or philosophers used to feel that let us make the fund money, wealth, and then go for education. Now it has been proven that was wrong. Now the education first, then comes economic development. Right. On that point, we would like to go back to that footage, and that's about education. So let's see what's happening there. এই প্রতিষ্ঠানটি আমার সদ্য দাদার নামে করা এবং সেই প্রতিষ্ঠানটি এখন 18 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। তো আমি এবং তারপরে এই প্রতিষ্ঠানটিতে মানে এই প্রতিষ্ঠান করতে উঠতে আমার সহধর্মিনী করেছেন এবং সেই নাম দিয়েছে নাম ইস্তেহাসিন দিদার ওমেন্স কলেজ হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম দিয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানটি 2014 সালে শুরু হয়েছে। 14 সালে শুরু হয়ে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি কি অত্র উপজেলায় মানে শিক্ষায় 1 নম্বর স্থানে অধিকার করেছে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতি এবং আদার্স বিষয়গুলোর উপরে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান একটা ভালো অবস্থান নিয়েছে এবং সেই অবস্থানের জন্য আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা আছেন এই কলেজের প্রিন্সিপাল এবং শিক্ষক মন্ডলী যারা আছেন তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে এবং পাশাপাশি শিক্ষকতা এখানে যারা শিক্ষা নিচ্ছে তাদেরও অবদান আছে, তাদের আগ্রহ আছে। সেই আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিন্তু এখানে আপনাদের দৃষ্টিতে রাখার জন্য জানাতে যাচ্ছি এখানে আমরা একটু আবাসিক অবস্থান আছে, মানে উপজেলা লেভেলে মেয়েদের আবাসিক অবস্থান কিন্তু খুবই কম। আমি এখানে আবাসিক অবস্থান করেছি, সেই অবস্থানে কিন্তু আমার ছাত্রী নিবাস করেছি এবং সেই ছাত্রী নিবাসে কিন্তু আমি আমার পরবর্তীতে ওই নামটি দিয়েই কিন্তু আমি ছাত্রী নিবাসের নাম দিয়েছি লা তাতাই, মানে আমার সদ্য মা এবং আমার 3 মেয়ের নাম এখানে সংযুক্ত আছে। সেই ইয়েগুলো নামের অধ্যক্ষর দিয়ে আমি ছাত্রী নিবাসের নাম দিয়েছি এবং সেই ছাত্রী নিবাসে এই মুহূর্তে প্রায় 70 জন ছাত্রী অবস্থান করতেছে। ওরা ম্যাক্সিমাম চর এলাকা থেকে আসছে এবং চর এলাকা থেকে সেই ছাত্রীগুলো এখানে অবস্থান করে 2 বছর প্রায় তারা এখানে অবস্থান করে এবং 2 বছরে আমি যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যেটা দেখেছি 2 বছরে তাদের অনেক মানে ডেভেলপমেন্ট এবং সেই ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তারা কিন্তু নেক্সট ইয়েতে যাচ্ছে এবং ভালো ভালো করছে। কি কি সাবজেক্ট পড়ানো হচ্ছে? এখানে তো সায়েন্স আর্টস কমার্সের যে সাবজেক্টগুলো আছে সবগুলো ইয়েতে এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে যাচ্ছি আমার এখানে প্রথম মানে রেজাল্ট হয়েছে। ফার্স্ট রেজাল্ট থেকে কিন্তু ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া কিন্তু কঠিন ব্যাপার। আমার কলেজের মানে প্রথম বেস থেকে বোধহয় মানে একটা জিনিস আমি জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই, সায়েন্সে আমার 100% পাস করেছে, আর্টসে প্রায় 60% পাস করেছে এবং এখান থেকে যে মেয়েগুলো পাস করেছে সেই মেয়েগুলোর থেকে 2টা মেয়ে কিন্তু আমার ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে। এটা কিন্তু আমার এই উপজেলাতেই কিন্তু যে কলেজ আছে 50 বছর 60 বছরের পুরাতন সেই কলেজ থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত ঢাকা কলেজে ওইরকম ভাবে ভর্তি হতে পারি সেটা জানি না, কিন্তু আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফর্মার স্টুডেন্ট হিসাবে আমি প্রাউড ফিল করছি। সেই জন্য আমিও যেহেতু আপনাকে আমি মানে দিতে পারতেছি এটাও আমার জন্য একটা আমার সৌভাগ্য যে সুযোগ পেয়েছি আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের এখানে মাদ্রাসা আছে তাই না? জি, এখানে একটা মানে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আমরা নুরানি এবং একজোখানা খুলেছি, সেটার বয়সও খুব একটা না, প্রায় 1 বছরের মতো এবং সেখানেও আমি মনে করি যে সেই মানে অল্প সময়ে ভালো একটা অবস্থানে ছেলেরা হবে এবং তারা আবাসিক সম্পূর্ণ 100% আবাসিক এবং এটা অ্যাকচুয়ালি কৌমি এবং নুরানি মাদ্রাসা, এটা আমরা নুরানি এবং হাফজোখানা না, এটা আমি কৌমি মাদ্রাসা যেখানে সরকারের স্বীকৃতি দেওয়া রয়েছে ওই টাইটেল পর্যন্ত, যেটা কৌমিতে টাইটেল বলে না, ওটাকে বলে দাওরা হাদিস, সেই দাওরা হাদিস পর্যন্ত আমরা যাওয়ার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। সেটার জন্য হয়তো একটু সময় লাগবে, আমরা সেই লক্ষ্যে যাব এবং এখন অস্থায়ী জায়গায় আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি চলেছে, আমরা আগামী 2-1 সপ্তাহের ভিতরে আমরা স্থায়ী জায়গায় পদার্পণ করব। কয়জন টিচার আছেন? স্টুডেন্ট টিচার রেশিওটা কেমন? স্টুডেন্ট 30:1, 30-এর সঙ্গে একজন আর সব প্রফেসররা সব মানে মাশাআল্লাহ শিক্ষিত, বিদেশ থেকে পড়া না দেশি পড়া না কারা? না, তারা শিক্ষিত দেশেই তারা সেই শিক্ষা নিয়েছেন, শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ওনারা মানে দেশে ভালো অবস্থান ভালো রেজাল্ট দিয়েই তারা এখানে এসেছেন। তারা যেহেতু আমাদের এই রেজাল্ট দিয়েছে আমি তো অবশ্যই তাদেরকে ভালো বলবো, তারা ভালো না হলে তো আমরা যারা পড়াশোনা করতে এখন পর্যন্ত শুধু এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়া এবার প্রথমবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, এবার আবার এই যে আগামী 2 মাস পরে আবার এইচএসসি হবে, সেই পরীক্ষা We were talking about education and
that you have your students have passed this HSC and they have joined the university, Dhaka University. That's a very good achievement. এরপরে আপনার কি প্রোগ্রাম আছে যে গ্র্যাজুয়েশন সম্বন্ধে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো 2001-এ যে প্রতিষ্ঠানটি করা হয়েছে সেটা একটা ডিগ্রি কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা খুব শীঘ্রই এটাকে মানে অনার্স বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে আমরা এটা প্রতিষ্ঠা দিব আমরা এগোচ্ছি। আর পাশাপাশি আমরা কিন্তু 2014-তে এই কলেজের পাশাপাশি আরও দুটি কলেজ হয়েছে, যে কলেজ দুটি দিস ইজ দ্য সাইন অফ এডুকেশন। আমরা এটা থামিতে পারি। ধন্যবাদ আপনাকে। মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমার মাধ্যমে এই উপজেলায় প্রায় 4টি কলেজ হয়েছে এবং 3টি স্কুল, একটি মাদ্রাসা তো এস্টাবলিশ হয়েছে, আরেকটি মাদ্রাসা মহিলাদের জন্য আরেকটি মাদ্রাসা আমরা করবো। আর মানে আমার মেয়েদের জন্য, এটা শুধু মেয়েদের জন্য, সেটার জন্য আমরা জায়গা নিয়েছি। এখন মানে আমরা হয়তো নেক্সট রমজানে আমরা সেই জিনিসটা করবো। আর পাশাপাশি আমরা ব্যাপকভাবে যে চিন্তাটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বঙ্গবন্ধু হয়েছে যার দ্বারা সেই আমার মহিষী নারী ফজিলতুন নাসর মোদী, ওনার নামে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি এখানে একটি মহিলা মেডিকেল কলেজ করার সেই ইয়েতেই এখন কাজ করছি। পাশাপাশি সেই মহিষী নারী এবং পাশাপাশি আমি যেটা দেখতেছি বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য নাতনিও কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে একটা ইমেজ সৃষ্টি করেছে। সেই জন্য সেই নাতনি আমাদের মানে সদ্য ভাগ্নি বলবো আমরা, সাইমা ওয়াজের জয়, এই সাইমা ওয়াজের পুতুল, তার নামেও একটা প্রতিষ্ঠানে হবে এখানে। এবং পাশাপাশি জয়ের নামে আমাদের সজীব ওয়াজের জয়, তার নামে প্রতিষ্ঠান হবে। এবং এটা সরকারের বিভিন্ন মানে পরিকল্পনা আছে, সেই পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ইয়ে হবে। সেটার সঙ্গে আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করতে সম্পৃক্ত করে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর যারা এখনো বেঁচে আছেন এবং যারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অবস্থানে আছেন, আপনি জানেন শুধু মানে শেখ হাসিনার ছেলেমেয়েরাই না, আমার ওনার ছোট বোন শেখ রাহানার ছেলেমেয়েরাও কিন্তু মানে দেশে এবং বিদেশে ভালো অবস্থানে আছে। মানে শেখ রাহানার মেয়ে ইংল্যান্ডের। Right, as we were talking about this, you saw in the footage, you see, education is the backbone of the society, the development. Particularly if you educate a woman, you are educating a nation. You are educating a nation. If you educate a child, you are educating a future nation, future generations. Dr. I know that you have been involved in just for a couple of seconds, could you tell me something about your projects on education? I don't have as such a project about education as at present. I was thinking about it, but I do a lot of charitable work among needy and deprived people who are elderly, invalid, has lost their husband in young age, has young family, and we school students and university students. We from our office in Bangladesh, every month money is sent to them to help them. I had few small project. We started to see the viability about buying something from where they can create wealth, but that was not very successful except one or two. And what it looks like that you need a bit more caring and some sort of advisory. Right, who is the NGOs are doing, they give advice and everything, they supervise. If that solution is not there, then it becomes difficult because they don't have that view and vision. And particularly if you are living in London. London is very difficult. It's remote control. That's true, and you need a organization. It may be very small, very large. Start with small, but there should be a structure On ground to teach them, to motivate them, and there has to be accountability. Yes, of course. Honesty, and then it can flourish, it can improve. That is my experience. Well, we have been talking about rural development in Bangladesh. It's time to take another break, and when we come back, we'll talk further about how to help each other in Bangladesh rural setting. Thank you for being with us. Don't go away. We'll be back soon.